let us go for first sheet setup. Okay, so it is a A4, size also A4. Use fit option, go to view menu, select here background sheet. So you just click on A4 sheet, remove this revision history, remove this title block. After completing the deleting of the revision history title block, you go back to view menu, turn off background sheet. Okay. Now as the dimensions are larger, so 120, 125, so you need to draw its top view also. What I'll do, let us try it whether we are going to get it or not. Okay. So first let us draw its a base. What is the length? 70. Okay. 70, 0. Now what is the height here? So height, let it be. So we'll see this one after. Now what is the height here? It is 18 mm. A rectangular block is over. A rectangular block is over. Now what is the total height? 120. So I'll go for offset command. I'll use the distance as 120. Take a single. I'll place over here. Okay. So if you need more space, let us reduce this one to half. Okay. Now let us draw vertical line. So it is 120 divided by 2, 125 divided by 2. I'll select this object and I'll place over here. Okay. So just I am using extend command here. Okay. So now you got center point for the cylindrical portion. Center point for cylindrical portion. Okay. Top center point. Okay. Now the thickness of the hollow cylindrical portion is 55. Agree? 55 aita? Okay. So what about the diameter? Outer diameter is 80 mm, inner diameter is 40 mm. So here outer diameter is 80 mm, inner diameter is 40 mm. I am going to use offset command here. Outer diameter is how much? 80 mm. Now as you are drawing, it is a reduced scale 40 mm. I am just going to offset 20 mm on right, 20 mm on left. Okay. Next. So thickness is 55. It is a half, 55 by 2. So now you got a rectangle block of the cylinder. Okay. So from this surface, okay, a support is started at a distance of 6 mm. I'll use offset distance as a 3.
single, I will select it, I will place over here. Okay. So now from this corner point, I am just going to draw a line here, okay, and I will extend the portion here. I will extend it. Now let us trim. Let us trim. Now what is the thickness of that rib? It is 12 mm. It is 12 mm. Okay. So now let us draw 6 mm here. Offset, distance as a 6. Single, place over top side, select, place over left side. Okay. So convert this one into a center line type. Okay. Extend, trim. Got it? So next you have a radius, will carry out that one, fillet 18 mm afterwards. Now let us draw radius of 42. Okay, you got a 42 there. 42 there. Okay. Now I will draw a circle of diameter of radius 21. Of radius 21. Okay. No, it is wrong. No. Wait. The radius is 42. Okay. We took a 21. One more. You just observe, they have provided a 24 mm thickness there. So here, from this line, it is of 24 mm. Right? Offset, distance as a 12. I will select this line and I will place over here. Okay. Now let us create a fillet of 18 mm. Okay. So fillet of 18 mm. Okay. So here it is a fillet, radius as a 9. Select this one and this one. Okay. Right. Select again this line and this line. Now let us remove unwanted portion. So how much you are going to get? Whether this is right or wrong? Can somebody say? I'll diagram observe ಮಾಡ್ರಿ. Diagram observe ಮಾಡ್ರಿ, correct ಅದ ತಪ್ಪದ ಹೇಳ್ರಿ.
ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಫಿಲೆಟು? ಹಾಂ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12 ಐತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ರೇಡಿಯಸ್ಸು? ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಡೈಗ್ರಾಮು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡು ಡೈಗ್ರಾಮು, ಲೈನ್ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದಾವ, ಅಲಾಂಗ್ ಆರ್ಕ್, both arcs are parallel, both arcs are concentric. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಅದಾವ? ಹಾಂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಫಿಲೆಟ್. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ, ಆರ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಫಿಲೆಟ್ ಇದು ಎರಡು ಆರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ, ಸೆಂಟ್ರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವ? ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ rib portion is entirely same, so you won't get any difference here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 18 mm fillet, so now for this fillet it is 18 minus 6 mm, sorry 18 minus 12 mm. Okay, 18 minus 12 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6. So now fillet radius here it is an 6 mm. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬಟ್ ಆಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತದ? ಸೊ ಈ ಗಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಡ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಗಳೇ ಮಾಡಿದಾಗ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಿಲೆಟ್, ಸೇಮ್ ರೇಡಿಯಸ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. If you observe here, the distance here, the quadrant point distance is entirely different. Okay? Or this much is clear? Okay. Now let us draw a circle of 20 mm radius. Okay, that arc center point is same as that of the fillet center point. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಯು ಡ್ರಾನ್ ಅ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ 24 mm, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 24 mm ಅದು. Now let us trim unwanted portion. Right? ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ? Next, take a line from this end point, you just draw it as a tangent. Okay? Now trim unwanted portion over. Now diagram is clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಇದಾ? ಈ ಆರ್ಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಫಿಲೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. So now they have provided some fillet option here. So now fillet is R12. Okay. So R12 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕೀಗ ನಮ್ಮದು? 6 mm. Okay. So use option keeping corners as it is. Okay.
6 mm, right? Now let us draw a line here. ಇದು ಕಟ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ಟ್ರಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? Right? ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 2 ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 40, ಒಂದು 20. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತ್? ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ? 90 ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ 45/2. I'll select this line and I'll place over here. I'll select this line and I'll place over here. Okay. Now once you got outer portion, you just trim out unwanted portion here. So iದೇನು ಟೈಪ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ? ಲೈನ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕಿದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, now let us draw this portion. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 70 mm ಬಂತು ಈಗ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? 12 mm ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Now this is what are clearly visible.
trim unwanted portion. ನಾನು ಏನೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೋನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಡನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, you got a rib here, you got a rib. So check out what is the dimension. Its dimension is 14 mm. Half dimension 7. Symmetric ಎಷ್ಟಾಯಿತು symmetric 3.5. use offset command. 3.5. select it as a single. Okay, now trim out unwanted portion. So this portion will become hidden now, so you won't get it. It's going to merge. Okay? It is going to merge here. Okay, so T section is the albara leg. Enough. Next, mattenideilla, you got 2 holes here, 30 mm from this edge, 20 mm from this edge. It is a symmetry. Okay, offset distance, it is a 15. Line type as a center. Select, go for a single here, select it, place inside. Let us make a zoom here. Now here distance is how much? 20. Now distance is 10. Offset distance as 10. Select it as a single. Select this line, place inside. Select this line, place inside. Now if you are getting confusion, as I suggested, you just trim out quickly the unwanted portion. Okay. Now let us go for a hole. So what is the diameter? Diameter is 15 mm. It is 7.5 mm. Circle of diameter 7.5. Top view is over. Top view is over. Okay. Is there something missing here? You just observe. Now dimension of this portion is exactly 80 mm, but here the portion you got a base portion as a 90 mm. So there is a difference of 5 mm on left side, 5 mm on right side. So what I'll do? Okay, I'll just take a line from this quadrant point and just going to touch here. Quadrant point, I am going to touch here. Okay. So now remove unwanted portion. Right. So here you are going to get some fillet option here. So when you look out from top, you got a fillet here. Ili slope ideyala inga curved slope ideyala. Okay. So it is about 6 mm fillet is there. Now again a little bit change here. This 6 mm fillet dimensions observe modana. Can you observe 6 mm dimension? So from where it is? It is a difference of 6 mm from base edge to the support portion. Then support idella illinda illige 6 mm difference ada. Again, howda 6 mm difference ada illinda illige. ಕಾಣುತ್ತಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೀಗ? 6 mm ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
I am just going to modify here only. Okay. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಸ್ mm ಅಂದರೆ 3 mm ಬರ್ತದ. Now it is correct? Yes? Okay. So top view same ಬರ್ತದ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನಿದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So now this is also hidden here, right? ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇದೊಂದು ಹಿಡನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿನಾ? Okay. Now about side view, let us draw a vertical line here. Okay. So just to draw one more vertical line. If you are perfect with the 45-degree line method, you can just use a 45-degree line method. If you are getting confusion, you just take a reference of this front view base, then you start doing. So now what is the width? ಎಷ್ಟು the width? 45. It is a 45, 90, width is a 90 here. Okay. So it's a 45. Offset, it is a 45 single. Now base is over, okay. Now you do one thing, from midpoint you just draw one construction line. ನೀವು ಕರ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, now what I'll do, I am just going to copy the front view portion. You just observe. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ, ನಾ ರೀಡ್ರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Move, I will turn on copy option, I will select this block, I will keep reference point as a midpoint, I will move over here. So if you got any shortened portion, you just go for extending it.
Okay, right? So next you got 14 mm rib. What I'll do, I'll use offset command. So 3.5 mm, it's a single line thickness as a 0.35. I'll select this center line, I'll place on right side and I'll place on left side. This portion, okay. Now trim unwanted portion. Now here it is not required. So this is also not required. Right? Okay. Clear aita? Now you just drop down a line. Okay. So now here you form a fillet. How much mm? What difference here? 6 mm or 5 mm? Diameter of cylinder is 80 mm. Okay. Base diameter is 90 mm. This is 90 mm. So here you got a 90 mm. Okay. So here you got a 80 mm. 90 minus 80, 10 divided by 2, 5. Now you got a difference here 5 mm. On this side you got a difference as a 5 mm. Okay. So as you gone for half scale, it is 2.5. Fillet 2.5. Select it, select here. Okay. Similarly, on this side, fillet, it is a 2.5. Right. So just remove unwanted portion. Clear? So you show hidden portion. Hidden portion ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಬರ್ತದ ಓಕೆ let us trim. ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಹೋಲದ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಸೊ ಐ ನವ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ 10 mm offset, it is a 10 mm, it is a single. I will select this line and I will place over here. Okay. Then what is the diameter? It is a 15 mm. 7.5 divided by 2, okay, 3.75. Select this line, place on right side
select this line, place on left side. What I'll do, I'll take this line and this both line, I'm just going to convert here, it is an hidden, this line as a center line type. Okay. Now once you've done, if you know the dimensions, how much distance you want to move it, you can move that much of distance. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟದ 20 mm ಅದ, ಹೌದಾ? ನಾವು ರೆಡಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ 10, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 45 ಅದ, ಹೌದಾ? 45 ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ, 45 ನಾವು 10 mm ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನೀವು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ. ಮಾಡಿಫೈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಮಿರರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಕಾಪಿ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, it is what a mirror. Okay, so now let us select objects, specify this line. ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಮಿರರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು? 2 to 5 seconds. Okay, right. Now this completes your diagram. This completes your diagram. Okay. So anyway, you need to check out here. ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Right? So now you won't get these lines. These lines should be hidden. ಅವೇನು ಲೈನ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಹಿಡನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲೇಟು, ಇದು ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ನೇ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡನ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಹಾಂ, ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮೂವ್, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಕಾಪಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀ, then select base point, then move over here. Okay, right.